This is your lecture number 9 of advanced surveying, and a topic, the name of the topic is a theodolite survey. Chalo. So the પહેલો question હું એવું પૂછું છું that what is the main difference between a dumpy level and a theodolite? Though the students who have ever deal with both the instruments, જે સ્ટુડન્ટ આ બંને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ જોડે ડીલ કર્યો છે લોકોને ખ્યાલ હશે that what is the main difference between a theodolite and a dumpy level? Is there anyone who have ever deal with both the instruments? Very good, Vikram. That vertical dumpy level can't measure angle. Vertical angle cannot be measured by a dumpy level. So dumpy level ની અંદર આપણને ક્યારેય પણ dumpy level ની અંદર આપણને ક્યારેય પણ angle નું measurement કરવા નહીં મળે. We can measure the angle, but in the terms of bearing itself. હું ખાલી એને bearing ના form ની અંદર હું measure કરી શકીશ. But in a theodolite we will get the angles. Theodolite ની અંદર મને directly angle મળશે. We are not able to deal with the vertical angle measurement in a theodolite, but sorry, in a dumpy level, but we can measure a vertical angles in a theodolite. So that is the main difference between a dumpy level and a theodolite. So when we want to deal with only with an elevation measurement, we are going with dumpy level. મારે જ્યારે ખાલી કોઈ પણ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ અથવા કોઈ પણ લોકેશન ઉપરની હાઈટ ને મેઝર કરવું છે, just height, we will deal with a dumpy level. હું એ વખતે ડીલ કરીશ dumpy level વખતે. But if there are two different points, suppose આ બંને અલગ અલગ point છે, so this is the third point. If I want to measure an elevation as well as an angle, મારે એનું elevation પણ માપવું છે as well as angle પણ માપવો છે, as well as if I want to measure a distance between these two location. It means I can calculate 3 different parameters by using a theodolite survey. મને એનું distance પણ મળશે, મને એનો angle પણ મળશે, as well as મને એનું elevation distance vertical v પણ મને મળશે. કદાચ જો તમને ખ્યાલ હોય તો vertical distance that we are going to measure it with respect to a staff, મને staff ની મદદથી એનું vertical distance મળે છે. Angle મને theodolite ની અંદરના Vernier scale અને main scale થી મળે છે. અને distance માટેની formulas છે, that is d is equal to ks cos theta plus c. આવું તમે trigonometry ની અંદર ભણેલા છો. That also we will discuss during the further sessions. તો એનાથી મને horizontal distance પણ મળે છે. We will get the vertical distance also, as well as we will get the angular distance also. This is only possible with the theodolites. જે આપણા સિલેબસ ની અંદર છે એની અંદરથી ખાલી ને ખાલી theodolite ની અંદર જ possible છે. For a linear measurement, we need to deal with the chain. For angular measurement, we have to deal with the compass. For elevation measurement, we have to deal with the dumpy levels. But this is only the instrument by which we can deal with all the measurements at the same time. એક જ ટાઈમે મને એનું હોરિઝોન્ટલ ડિસ્ટન્સ પણ મળી જાય છે, એક જ ટાઈમે મને એનું એંગ્યુલર ડિસ્ટન્સ પણ મળી જાય છે, અને એક જ ટાઈમે મને એનું વર્ટિકલ ડિસ્ટન્સ પણ મળી જાય છે. સો when we have a lack of timing, જ્યારે મારી જોડે ટાઈમિંગ ઓછો છે and I have to deal with all the parameters, I will deal with the theodolite. As well as it will provide me higher accuracy. એ મને એકદમ higher accuracy provide કરે છે. Though the students who have attended a pre-GPSC module, જે સ્ટુડન્ટે pre-GPSC મોડ્યુલ અટેન્ડ કર્યું હતું એ લોકો માટેનો ક્વેશ્ચન, what is the list count for a Vernier scale? Vernier scale નો list count શું હતો? What was the minimum dimension that what we can measure by using a Vernier scale? Try to recall. Very good. That was a 20 seconds. Very good, Pujan. Very good, very good, Soham. Sorry, Aditya. And what is the list count for a main scale? Main scale માટેનો list count કેટલો હતો? Very good, Mehpat. Very good, Charmin. Very good, Aishwarya. Very good, Mayank. That is 20 minutes. List count for a main scale was 20 minutes and list count for a Vernier scale was 20 seconds. It means મને 20 સેકન્ડ ના ફોર્મ ની અંદરના એંગલ થિયોડોલાઇટ થી મળશે. 20 સેકન્ડ ના ફોર્મ ના એંગલ્સ મને થિયોડોલાઇટ થી મળશે. So that is a higher accuracy. This is a higher accuracy. It is a higher accuracy. Not the highest one, but I will consider it as a higher accuracy. So by using a theodolite, we will get the accurate results also. So that's why we are dealing with the theodolite survey. Now these are the contents of today's session.
First of all, we are going to discuss the introduction part of a theodolite. Then after, we are going to discuss the various types of a theodolites. Third, we are going to discuss about the parts of a theodolite. And fourth, we are going to discuss about the basic definitions of a theodolite. Majority our topic ની અંદરથી જે question પૂછાય છે about the theodolite, those all are coming from the basic definitions. Those all are almost coming from the basic definitions. અત્યાર સુધીની JPSC and other competitive exam ની અંદરથી 80% or around 85% questions were from this subtopic itself about the basic definitions. Now let's understand the introduction part of the theodolite. The theodolite is the most accurate. Yes, I'm recording it. Don't worry, Bakul. The theodolite is the most accurate surveying instrument mainly used for. Theodolite is the most accurate surveying instrument mainly used for kaya portions માટે? To measure a horizontal as well as a vertical angle. To measure horizontal as well as a vertical angle. So locating points on a line. For locating points on a line. Then after prolonging survey lines. કોઈને ખ્યાલ છે કે what is the meaning of a prolonging? What is the meaning of a prolonging of survey lines? ખાલી prolong એટલે શું? કદાચ જો કોઈને ખ્યાલ હોય, what is the meaning of a prolonging? Very good, dear. Very good, Aditya. That is to extend. That is to extend. એક લાઈન છે મારી જોડે, એ લાઈનને મારે એક્સટેન્ડ કરવાની છે. For example, this is the line. આ એક લાઈન છે. Now, if I want to extend, just give me a second. I'm just changing the color. If I want to extend this particular line, મારે આ લાઈનને એક્સટેન્ડ કરવી છે. પહેલા ખાલી આટલી જ હતી. પછી આ લાઈનને મેં એક્સટેન્ડ કરી with the blue line. That is the prolonging survey line. Whenever we are constructing a road, અમુક ડિસ્ટન્સ સુધી રોડ હતો, બટ હવે મારે એને એક્સટેન્ડ કરવો છે. અમુક ડિસ્ટન્સ સુધી કેનાલ હતી. Now I need to extend the canal network. At that time, this kind of survey we are going to do. That is the prolongation survey. So here we are dealing with the prolonging of survey line. We will discuss it into a detail during our regular sessions of the curve. Then after finding a different levels, જે મેં વાત કરી horizontal distance પણ મને મળશે, vertical distance પણ મને મળશે, as well as level પણ મને મળશે. It means we will get the elevation measurements also. So difference of level મારે find out કરવો છે. At that time we are dealing with the aerial photogrammetry. Sorry, not about the aerial photogrammetry. That is about the theodolite. Setting out the grades. Now, which kind of grade we are considering here? કઈ ટાઈપના ગ્રેડ ની આગળ આપણે કન્સિડર કરીએ છીએ? Is it about the cement? Is it about the AA, double B, double C, double D, double F? આ ટાઈપના ગ્રેડની વાત કરીએ છીએ? કઈ ટાઈપના ગ્રેડ માટે આપણે અહીં આગળ વાત કરીશું? That is about the elevation as well as about the depression. So here we are talking about the ground level. Here we are talking about the slope. તો આ જે વસ્તુ છે એને હું એલિવેશન કહીશ. વધતું જતું ડિસ્ટન્સ, that is the elevation. And this one is the reducing form. તો આને હું કહીશ depression. So here we are talking about this kinds of grade. આને હું grade કહું છું. Grading, it means that is about the sloping pattern. તો જ્યારે મારે આનું આઈડેન્ટિફિકેશન કરવાનું હોય, that is about the setting out of grades, setting out of curvatures. Ranging curves. જ્યારે પણ આપણે topic જોઈશું, that is about the setting out of curves. At that time we will discuss about all the methods of a theodolite in that particular cases. તો જ્યારે પણ મારે curves ને આઈડેન્ટિફાઈ કરવાના હોય છે, એ ટાઈમે પણ હું theodolite નો જ મેઇનલી યુઝ કરું છું. Then after a tachyometric survey, this is also part of our contents. તો tachyometric survey ની અંદર શું છે, જે મેં તમને કીધું કે મારે horizontal distance find out કરવું છે. That is sin 2 theta plus c ks cos theta plus c ને આવું બધા જે ઇક્વેશન હતા તમે જે જોયેલા છે, that was the part of a tachyometric survey. તો ખાલી એંગલના મેઝરમેન્ટ ઉપર અને એક સ્પેસિફિક ડિસ્ટન્સના મેઝરમેન્ટ ઉપર મને કોઈ પણ લોકેશનના હોરિઝોન્ટલ ડિસ્ટન્સીસ અને વર્ટિકલ ડિસ્ટન્સીસ મળી જશે. That is using a mathematical calculation only. મારી જગ્યા પર ક્યાંય પણ સ્ટાફ મૂકવાની જરૂર નહીં પડે. Without using that we will get the distances, and that is about the tachyometric survey. So these are the main uses of theodolite. આ બધી જ અલગ અલગ જગ્યાઓ છે કે જ્યાં આગળ theodoliteના પ્રોજેક્ટથી મને મેક્સિમમ એક્યુરેસી મળે છે. Now let's classify the theodolites. કઈ કઈ ટાઈપના theodolites માર્કેટની અંદર અવેલેબલ છે? The first type of theodolites are
transit type of theodolites. First type of theodolites are the transit type of theodolites and non-transit type of theodolites. પહેલા જે ક્લાસિફાઈ થાય છે that is about the transit type of theodolites and non-transit type of theodolites. શું છે એ થોડીક વાર પછી સમજીએ છીએ. And second one about its list count. Vernier types of theodolite and micrometer type of theodolite. Vernier types of theodolites and micrometer type of theodolite. At present, in actual field, we are using combination of these two type of theodolites. Field ઉપર આપણે જે theodolite નો use કરીએ છીએ, that is the combination of these two types of theodolite. That is the transit and a Vernier theodolite. Majority field ઉપર આનો જ use કરીએ છીએ. That is about the transit theodolite and Vernier type of theodolite. Now let's understand what is the main differences between a transit and non-transit theodolites. Let's understand a transit theodolite first. A theodolite is called a transit theodolite when અહીંથી sentence main start થાય છે. Its telescope can be transit. Its telescope can be transit. Now what is the meaning of transit? Revolve through a complete revolution about its horizontal axis in the vertical plane. About its rotation in the vertical plane, but with the reference of an horizontal axis. હવે આનો મતલબ સમજવું બહુ જરૂરી છે, ધ્યાનથી સમજો તમે. For example, this is my horizontal axis. આ મારી horizontal axis છે અને એના પ્લેન ઉપર હું કોઈક એક રોટેશન કરું છું, like this. Now this rotation is in the vertical plane. Rotation vertical plane માં થઈ રહ્યું છે, but the reference is on the horizontal axis. એનો reference જે છે horizontal axis ની અંદર છે. એ વસ્તુને કહેવાય transition. એ વસ્તુને કહેવાશે transition. બીજું એક એક્ઝામ્પલ આપું. સપોઝ તમે લોકો જ્યારે નાના હશો ત્યારે જો તમે લોકો રમેલા વિડીયો ગેમ્સ સિવાયની કોઈ ફિલ્ડ ઉપરની ગેમ્સ રમેલા હો. સપોઝ ધીસ ઇઝ ધી આ એક સપોઝ ઝાડની ડાળી છે, અહીંયા આગળ તમે દોરી લટકાવો, અહીંયા આગળ સપોઝ તમે પથ્થર બાંધેલો હોય, if you have fixed a stone over that, અને પછી તમે એને ફેરવો ગોળ ગોળ, if you are going to revolving it, so at that time that the base is the vertical axis, but that stone will move in the horizontal axis. Stone move થશે horizontal plane ની અંદર. That is considered as a swinging. આ વસ્તુને કહેવાય swinging. આ વસ્તુને કહેવાય swinging. બીજું એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું. સપોઝ તમારે દહીંમાંથી છાશ બનાવવી છે, તો દહીંની અંદર તમે પાણી એડ કરશો અને જે વલણું હશે એને તમે ગોળ ગોળ ફેરવશો, એને તમે રોટેટ કરશો. તમારા મમ્મીએ ક્યારેક તો તમને આ કામ આપ્યું જ હશે. So at that time it is revolving with the reference of a vertical axis, but એનું જે વલણું છે એ બોટમમાં તમે જોશો it is rotating in the horizontal plane. એ horizontal plane ની અંદર રોટેટ થઈ રહ્યું છે. That is also swinging process. એ વસ્તુને swinging process કહીએ છીએ. યાદ કરો about the aerial photogrammetry. તો એની અંદર મેં કીધું હતું નાદિર પોઈન્ટ થી લઈને પોઝિટિવ y એક્સિસ સુધીનું જે રોટેશન છે, but the rotation is on the horizontal plane. That also I am considering it as a swinging. એ વસ્તુને કન્સિડર કરું છું swinging. અહીંયા આગળ અત્યારે વાત કરી રહ્યા છે that is about the transit. Just give me a second. Now just tell me that what is the direction of a Shaktiman? What is the movement of a Shaktiman? Is it swinging or is it transit? Shaktimanની જે direction છે શું છે? Is it swing or is it transit? Very good guys. That is swinging. એ વસ્તુને કહેવાય swinging. અહીંયા આગળ આપણે વાત કરી રહ્યા છે એનાથી ઉલટું. એટલે શક્તિમાન જો હોરિઝોન્ટલ ડિરેક્શનમાં આગળ વધતો હોત, હોરિઝોન્ટલ પ્લેન ઉપર એને ઉલટો ફરતો હોત, તો એને હું ટ્રાન્સિટ કહેતો હોત. તો જે કંઈ પણ થિયોડોલાઇટના ટેલિસ્કોપ વર્ટિકલ પ્લેનની અંદર રિવોલ્વ થઈ શકે છે, એ વસ્તુને આપણે કહીએ છીએ ટ્રાન્ઝિશન. Now just tell me that is it possible to rotate a telescope in the dumpy level? શું ડમ્પી લેવલની અંદર હું ટેલિસ્કોપને રોટેટ કરી શકું છું ખરા વર્ટિકલ પ્લેનની અંદર? Just try to think about it. જે લોકોએ પ્રેક્ટિકલ કરેલો છે એ લોકોને ખ્યાલ હશે. No. So we can say that dumpy level is a non-transit telescopic instrument.
ડમ્પી લેવલ નોન ટ્રાન્ઝિટ ટાઈપનું ટેલિસ્કોપિક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે. સિમિલરલી એવા થિયોડોલાઇટ્સ પણ અવેલેબલ છે. Those are the non-transit type of theodolite. બાકીની બધું જ વસ્તુ સેમ, બટ એનો ટેલિસ્કોપ રોટેટ ના થઈ શકતો એ વર્ટિકલ ડિરેક્શનની અંદર. તો એવા થિયોડોલાઇટ્સ આપણે નોન ટ્રાન્ઝિટ થિયોડોલાઇટ્સ કહીશું. સો ધ ટેલિસ્કોપ cannot be transit. They are inferior in utility and have now become obsolete. તો અત્યારના જમાનાની અંદર અવેલેબલ નથી. So they are being obsolete nowadays. So that is the main difference between the transit as well as the non-transit. Now let's understand different types of two more types of theodolites. That is Vernier Theodolites and Micrometer Theodolites. Let's understand the Vernier Theodolites first. For reading the graduated circle, if Vernier scale are used, it means if verniers are used, the theodolite is known as the Vernier Theodolite. તો એવા થિયોડોલાઇટને આપણે કન્સિડર કરીએ તો એઝ અ વર્નિયર ટાઈપ ઓફ થિયોડોલાઇટ્સ. એવા થિયોડોલાઇટ્સ આપણે કન્સિડર કરીએ છીએ વર્નિયર ટાઈપ ઓફ થિયોડોલાઇટ. આઈ થિંક સાયન્સની અંદર 11th and 12th સાયન્સની અંદર તમે આ બંને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ જોયા છે, અબાઉટ ધ વર્નિયર કેલિપર્સ એઝ વેલ એઝ અબાઉટ ધી માઇક્રોમીટર સ્ક્રૂ. તો વર્નિયર સ્કેલ જો આપેલો હોય તો એવા થિયોડોલાઇટને વર્નિયર થિયોડોલાઇટ્સ કહેવાય, અને જો માઇક્રોમીટર સ્કેલ આપેલો હોય તો એવા થિયોડોલાઇટને માઇક્રોમીટર થિયોડોલાઇટ્સ કહેવાય. માઇક્રો સ્કેલ જેની અંદર આપેલો હોય. Whereas if a micrometer is provided to read the graduated circle, the same is known as a micrometer theodolite. એવા theodolites ને આપણે micrometer theodolites કહીએ છીએ. Vernier type of theodolites are most commonly used. પેલાની અંદર non transit obsolete થઈ ગયા, તો maximum કયા યુઝ થતા હશે? ટ્રાન્ઝિટ થિયોડોલાઇટ. આની અંદર માઇક્રોમીટર યુઝ નથી થતા, મેજોરિટી કયા યુઝ થાય છે? વર્નિયર. અને હવે બંને કમ્બાઇન્ડ ટ્રાન્ઝિટ વર્નિયર ટાઈપ ઓફ theodolite. તમે લોકો જે કોલેજની અંદર પ્રેક્ટિકલ કર્યો છે, that is always about the transit vernier type of theodolite. Now look at the transit theodolite. અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો, the telescope is not the horizontal, it is little bit inclined. It means this telescope can rotate in this direction about this thing. આ રીતે આખું ટેલિસ્કોપ રોટેટ થઈ શકે છે. તો આવા થિયોડોલાઇટને આપણે ટ્રાન્ઝિટ થિયોડોલાઇટ કહીએ છીએ. આવા થિયોડોલાઇટ્સ આપણે ટ્રાન્ઝિટ થિયોડોલાઇટ કહીએ છીએ. જો એ ફિક્સ પોઝિશન ઉપર રહેતું હોય, ફિક્સ પોઝિશન ઇટ મીન્સ વોટ? ઇફ ઇટ રિમેન્સ હોરિઝોન્ટલી, એ આ રીતે કોન્સ્ટન્ટલી રહે, એને વર્ટિકલ કોઈ મૂવમેન્ટ ના કરી શકાય આપણે, તો એવા થિયોડોલાઇટને આપણે નોન ટ્રાન્ઝિટ થિયોડોલાઇટ્સ કહીએ છીએ. એવા થિયોડોલાઇટ્સને આપણે નોન ટ્રાન્ઝિટ થિયોડોલાઇટ્સ કહીએ છીએ. Now this is the dial of Vernier scale. આપણે આ વસ્તુને ડિસ્કસ કરેલું ડ્યુરિંગ યોર પ્રી જીપીએસસી મોડ્યુલ. જે લોકો પ્રી જીપીએસસી મોડ્યુલમાં અટેન્ડ હતા, જસ્ટ inform me and just send me as a message. I haven't attended pre GPSC module. I will share you the recording for that. હું એના માટેનું રેકોર્ડિંગ તમને પ્રોવાઈડ કરી દઈશ. So you look at that thing. For example, ધ્યાનથી સમજી લેજો, હું તમને ક્વિકલી એક રિવ્યુ આપી દઉં છું. It will recall yourself also. Suppose આપણો મેઇન સ્કેલ છે. This is 1 degree. This is 2 degree. This is 3 degree. Just give me a second. So this is your main scale. This is your 1 degree. This is your 2 degree. This is your 3 degree. This is your 4 degree, 5 degree, 6 degree, 7 degree, and say 8 degree. 8 degree છે આની અંદર. હવે ધ્યાનથી સમજો. એની અંદર આ રીતના ટોટલ 3 ડિવિઝન્સ છે. These are the divisions. At present, I am talking about main scales only. At present, I am talking about main scale only. This is 1. This is 2. Consider it as 8. Total 8 સુધી છે. Total 8 સુધી છે. હવે 1 degree છે. That is 1 degree. How many minutes are there in a 1 degree? 1 degree ની અંદર total કેટલા મિનિટ્સ હોય?
How many minutes are there in a 1 degree? 60 minutes are there. Very good, guys. તો 1 ડિગ્રીની અંદર ટોટલ 60 મિનિટ હોય. 1 ડિગ્રીની અંદર ટોટલ 60 મિનિટ હોય. હવે અહીંયા આગળ જુઓ, 1 ડિગ્રીથી લઈને 2 ડિગ્રીની વચ્ચે 1 ડિગ્રીથી લઈને 2 ડિગ્રીની વચ્ચે ટોટલ કેટલા ડિવિઝન્સ છે? 1 ડિગ્રીથી લઈને 2 ડિગ્રીની વચ્ચે જો ટોટલ કેટલા ભાગ છે? 3. ટોટલ 3 ડિવિઝન છે. તો આ એક ડિવિઝનનું ડિમેન્શન શું હશે? આ એક ડિવિઝનનું ડિમેન્શન શું હોય? Very good, guys. That is a 20 minutes. That is a 20 minute. And that we are talking about main scale at present. That we are talking about main scale at present. So main scale થી નાનામાં નાનું distance હું માપી શકું છું કેટલું? That is 20 minutes. That is 20 minutes. હવે ધ્યાનથી સમજો. Suppose theodolite નો cross section, theodolite નું જે માર્કિંગ છે એ આ જગ્યા ઉપર એક્ઝેક્ટલી ઇન્ટરસેક્ટ થાય છે. એક્ઝેક્ટલી આ જગ્યા ઉપર ઇન્ટરસેક્ટ થાય છે. Now just tell me that what will be the dimension. તમારે જો dimension ને રીડ કરવું હોય તો dimension કેટલું કહેવાય? આ જગ્યા ઉપર એક્ઝેક્ટલી એનું માર્કિંગ જે છે x એ આ જગ્યા ઉપર આવે છે. Just try to think about it. Krishna, don't use that such formulas. n-1 એની વાત નથી, ખાલી રીડિંગ મારે વાંચવાનું છે. Majority of the students got the right answer. Majority of the students got the right answer. However, few of the students got the wrong as well. હવે ધ્યાનથી જો, this is my 1 degree. मैंने 0 નથી કીધું, मैंने 1 કીધું છે. 2 degree, 3 degree, and 20 minutes. And 20 minutes. So total reading is which I have to read is a 3 degree 20 minutes. તમારે વિચારવાનું નથી કે આગળથી કેટલા ડિગ્રી આવે છે અને પાછળથી કેટલા ડિગ્રી જશે. તમારે તો સ્ક્રીન ઉપર જ ફોકસ કરવાનું કે સ્ક્રીન ઉપર તમને શું દેખાતું હશે. ઓન સ્ક્રીન યુ કેન સી ઓનલી 3 degree and 20 minutes. તો આને ગણશો નહીં કે 0 હતું 1 હતું, તો મેં એને કન્સિડર એઝ અ 1 થી શરૂઆત કરી છે. So this dimension will be the 3 degree 20 minute. This dimension will be a 3 degree and a 20 minute. Suppose આ જગ્યા ઉપર ક્યાંક આવે છે, in between these two. In between these two. So at that time it will be difficult to identify that what is the exact dimension. એ વખતે મારા માટે ડિફિકલ્ટ થઈ જશે કે એક્ઝેક્ટ ડિમેન્શન આનું શું હતું. તો ધ્યાનથી જોજો, હું મેઇન સ્કેલ ઉપરનું રીડિંગ માપું છું. I am going to read the reading on a main scale. ધ્યાનથી જોજો, 1 degree, 2 degree, 3 degree, 4 degree. 4 degree તો છે જ. 4 degree 20 minute પણ છે અને 4 degree 40 minute પણ છે. But in between that it is that. There may be a 4 degree 20 minute, means કે એનાથી higher તો છે, that is final. It is lesser than the 4 degree 40 minute, that is also final. But in between કેટલું છે એ ખબર નથી. In between that કેટલું છે that I don't know. So હું કઈ રીતે લખું છું ધ્યાનથી જોજો. હું એક રીડિંગ લખું છું, that is 4 degree and 20 minutes. મેં આ રીતે એક રીડિંગ લખી નાખ્યું, that is 4 degree 20 minutes. Now what is the list count for a main scale? Main scale નો list count કેટલો છે? મેં લખેલું છે ઓલરેડી સ્ક્રીન ઉપર, that is 20 minutes. હવે ધ્યાનથી જોજો, I am going to extend that 20 seconds. હવે હું એ 20 સેકન્ડ ને એક્સટેન્ડ કરું છું. ધ્યાનથી જોજો. હવે હું એનો એક પાર્ટ તમને બતાડું છું. So this is 0. So this is 5. કઈ રીતે હોય તમને બતાડી દો. 10, 15 and 20. રાઈટ સાઈડ ઉપર સપોઝ આપણું 0 છે એવું કન્સિડર કરજો. રાઈટ સાઈડ ઉપર એઝ વેલ એઝ સેમ વે ની અંદર લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઉપર પણ 5, 10, 15 and 20. 5, 10, 15 and 20. એટલે ટોટલ 20 right side, total 20 left side. So I have explained that 20 minutes જે મેઇન સ્કેલનો જે મેઇન સ્કેલનો લિસ્ટ કાઉન્ટ છે એને મેં એક્સટેન્ડ કર્યો છે. એ વસ્તુને મેં એક્સટેન્ડ કર્યો છે. હવે ધ્યાનથી જોજો. સોરી, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4 and 5. તો આ મારી 5 મિનિટ થઈ કહેવાય. આ મારી 5 મિનિટ થઈ.
આ મારી 10 મિનિટ છે, આ મારી 15 મિનિટ છે અને આ મારી 20 મિનિટ છે. જો હું રાઈટ સાઈડ ઉપર અત્યારે એક્સપ્લેનેશન કરું છું, ધ સેમ વે ધેટ ઇઝ ઓન ધ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ. આવી જ વસ્તુ સેમ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઉપર પણ આવશે. હવે ધ્યાનથી સમજજો. હું હજુ પણ આને ડેપ્થમાં લઈ જઉં છું. Again there are three divisions between them. હવે વિચારો 0 થી લઈને 1 મિનિટ, 0 થી લઈને 1 મિનિટ આટલું ડિસ્ટન્સ હું કન્સિડર કરું છું. Now just tell me that how many seconds are there in a 1 minute? એક મિનિટમાં ટોટલ સેકન્ડ્સ કેટલી હોય? એક મિનિટમાં ટોટલ સેકન્ડ્સ કેટલી હોય? 60 seconds will be there. એક મિનિટમાં ટોટલ સેકન્ડ હોય, ટોટલ 60 seconds will be there. હવે વિચારો, મેં એક મિનિટની અંદર પણ 3 ડિવિઝન કર્યા છે. એક મિનિટની અંદર પણ 3 ડિવિઝન કર્યા છે. તો એક ડિવિઝનનું ડિમેન્શન શું હશે? What will be the dimension of specific one division? આટલો જ પાર્ટ ખાલી. That will be a 20 seconds. That will be a 20 seconds of one division. So for a main scale, what I told, the list count is 20 minutes, and this one is a Vernier scale now. And Vernier scale no list count, so that will be a 20 seconds. Vernier scale no list count, so that will be a 20 seconds. હવે જુઓ, sorry, આ જે રેડ લાઈન છે ને અહીંયા આગળ એક્સટેન્ડ થઈ રહી છે. Look at that thing. આ જગ્યા ઉપર ઇન્ટરસેક્ટ થઈ રહી છે. હવે વાંચો, વર્નિયર સ્કેલ ઉપર કેટલું ડિમેન્શન આવી રહ્યું છે એને રીડ કરો. ટ્રાય ટુ રીડ, then after I will check whether it is right or wrong. Try to read that thing. વર્નિયર સ્કેલ ઉપરનું રીડિંગ કેટલું દેખાઈ રહ્યું છે તમને? Very good, Khushbu. Very good, Bhagwan. Very good. No, Soham, it's not right. Okay, તમે ટોટલ કીધું, fine. Very good, Aditya. Very good, Kailash. Very good, Sule. Great. That is 3 degree and 3 minute and 40 seconds. 3 minute and 40 seconds. Let me show you. This is 0 now. This is 1. This is 2 minute. This is 3 minute. 3 minute 20 second and 3 minute 40 seconds. અહીંયા આગળ 4 minute આવી જશે. તો મને પહેલા મેઇન થી શું ડિમેન્શન મળ્યું હતું? It was 4 degree 20 minutes. વર્નિયર થી મને શું મળ્યું? It is 3 minute and 40 seconds. અને ટોટલ મને મળશે, that will be a 4 degree 23 minutes and 40 seconds. This is the dimension of a theodolite. This is the reading on a theodolite. તો અહીંયા આગળ મારો જે વર્નિયર સ્કેલ હતો એનો લિસ્ટ કાઉન્ટ 20 સેકન્ડ્સ છે. તો મારા બધા રીડિંગ કઈ રીતના છે ખબર છે? એક્ઝેક્ટલી 4 ડિગ્રી હશે. 0 મિનિટ 00 સેકન્ડ્સ. 4 ડિગ્રી 1 મિનિટ હોઈ શકે છે. So હું કન્સિડર કરું છું 20 મિનિટ. 20 seconds will be there. 40 seconds will be there. અને 00 હશે. એના સિવાય ત્રીજો કોઈ ઓપ્શન ના આવે. કેમ? તો મિનિમમ ડિમેન્શન બે ડિજિટ્સ વચ્ચેનું 20 સેકન્ડ્સ જ છે. તો એના સિવાય સપોઝ તમે એવું લખીને આવો 4 degree 20 minute 13 seconds, 4 degree 20 minute 35 seconds, then I will realize that કે આ તમે ગપ્પા માર્યા છે. અહીંયા આગળ બી ઘણા 2-3 સ્ટુડન્ટ એવું કીધું હતું. let me show you. This one was our 4 degree 20 minute. This one was our 4 degree 40 minute. તો આ બંનેની વચ્ચે દેખાયું ક્યાંક એટલે લખી દીધું 4 degree 30 minute. બટ સર્વિંગમાં આવું ના થાય. સર્વિંગની અંદર ઓલવેઝ એક્ઝેક્ટ ડિમેન્શન જ જોઈએ. Not about the serving. As being an engineer, always we need an exact dimension. So જોઈ લો, this kind of screen is there. આ જ રીતની સ્ક્રીન જે મેં તમને આખી પ્લોટ કરીને આપી એ રીતના ફોર્મની અંદર જ અવેલેબલ છે. અહીંયા આગળ અત્યારે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડની પ્લેટ બતાડી છે, રાઈટ હેન્ડ સાઈડની નથી બતાડી. મેં તમને રાઈટ હેન્ડ સાઈડની બતાડી, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડની નથી બતાડી. But you can see that the same thing which is mentioned on the theodolite screen.
Now let's discuss about the micrometer theodolite. Now this is the micrometer theodolite. A micrometer theodolite. Look at the micrometer over here. આ જગ્યા ઉપર micrometer આપેલું છે. And we are going to read the micrometer by using we are going to use a micrometer in such kind of theodolite. એટલા માટે એ theodolite ને આપણે micrometer theodolite કહીએ છીએ. But this is obsolete nowadays. But અત્યારે આ ટાઈપના theodolites obsolete થઈ ગયેલા છે, which is not available. We are not generally using this kinds of theodolites. Is it clear about all the types of theodolites? ચારે ચાર ટાઈપના theodolite ની અંદર કોઈ ડાઉટ છે? This was the main 4 types of theodolites for that. Our main 4 types of theodolites હતા. If you have any doubt, you may ask, or we will move forward. Okay, guys, let's move forward. Now let's understand the size of a theodolite. Let's understand the size of a theodolite. Theodolite ની સાઇઝ કઈ રીતે આઈડેન્ટિફાઈ કરવાની? સપોઝ આપણે સ્કૂલમાં ત્યારે બોલતા હતા નાની ફૂટપટ્ટી છે, મોટી ફૂટપટ્ટી છે, મીન્સ નાની રૂરલ સ્કેલ છે, મોટી સ્કેલ છે. સો જે આપણે નાની ફૂટપટ્ટી બોલતા હતા એનું ડિમેન્શન શું હતું? What was the dimension of a small scale? That scale what we are using during the school days. That was 15 centimeter. Very good. And what was about the large scale? મોટી ફૂટપટ્ટીનું dimension શું હતું? That was 30 centimeter. Very good, guys. That was 30 centimeter. On which things we have identified that whether this is a small or whether this is a large? નાની ફૂટપટ્ટી છે એવું આપણે કોના બેઝિસ ઉપર કીધું? Which parameter we have measured? That is the length. That is the unit. That is the length that what we have measured. But theodolite ની અંદર તો એવું કઈ છે જ નહીં ને. Theodolite ની અંદર તો સ્કેલ છે. તો theodolite ની સાઇઝ કઈ રીતે આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરીશું? How we are going to identify whether this is a large theodolite or whether that is a small theodolite? Now read the first sentence, please. A theodolite is designated by diameter of the graduated circle. જે સર્કલ તમને દેખાય છે ગ્રેજ્યુએટેડ સર્કલ મીન્સ કે જેની અંદર રીડિંગ્સ લખેલા હોય એ સર્કલનો ડાયામીટર અને એ પણ કઈ પ્લેટનો? અબાઉટ ધી લોઅર પ્લેટ. જે લોકોએ થિયોડોલાઇટ જોયેલો હશે એ લોકોને ખ્યાલ હશે કે એમાં બે ટાઈપની પ્લેટ હોય, અપર પ્લેટ અને લોઅર પ્લેટ. તો લોઅર પ્લેટ ઉપરના જે કંઈ પણ રીડિંગ્સ છે એનો જે ડાયામીટર હોય એ પ્લેટનો ડાયામીટર એની સાઇઝને આઈડેન્ટિફાઈ કરે છે. જે લોકોએ નથી જોયું થિયોડોલાઇટ, ડોન્ટ વરી અબાઉટ ધેટ. અહીંયા બેઠા બેઠા હું તમને બધી જ વસ્તુ સમજાવી દઈશ, બટ ખાલી ફોકસ કરજો. અહીંયા લેક્ચરની અંદર ધ્યાન આપજો. A theodolite is designated by diameter of the graduated circle on the lower plate. Lower plate ઉપરની જે કંઈ પણ graduated circle છે એ circle નો જે કંઈ પણ diameter હોય એ વસ્તુ એની size ને identify કરે છે. It identifies the size of a theodolite. The common sizes are 8 cm to 12 cm. Common size છે 8 cm થી લઈને 12 cm સુધી. એટલે એનો diameter 8 cm ના diameter ની lower plate હોય. While 14 cm to 25 cm instrument are used for triangulation work. જ્યારે triangulation survey કરવાનો હોય at that time we are dealing with the higher size diameter. Greater accuracy is achieved with larger theodolite as they have bigger graduated circle with larger divisions, hence used where the survey work required high degree of accuracy. એટલે એનો મતલબ શું છે તમને સમજાવું. હમણાં મેં તમને જે થિયોડોલાઇટ બતાડ્યું હતું this was the general theodolite. એની અંદરનો લિસ્ટ કાઉન્ટ શું હતો? એનાથી તમે મિનિમમ કેટલું મેઝર કરી શક્યા? What was the list count of that theodolite which I have shown you during the session? Main scale થી 20 મિનિટ, main scale થી 20 મિનિટ, but vernier plate થી, vernier scale થી 20 seconds, vernier scale થી 20 seconds. તો એવા theodolites પણ જે મોટી સાઇઝના theodolite છે they are available with the accuracy of 1 second also, as well as 10 seconds also. એની accuracy આટલે સુધી નહીં મળે,
if there are large theodolite. કેમ? Because બે graduation વચ્ચેનું distance એમાં મોટું થઈ જશે, diameter મોટો થયો એટલે. So we can divide it into a numbers of divisions. We can divide it into a numbers of divisions. તો એની અંદર મેં 60 divisions કરેલા છે. So I can measure up to a 1 second also. I can measure up to a 1 second also. But એવા theodolite આપણે લોકો ફિલ્ડ ઉપર જનરલી યુઝ નથી કરતા. જ્યારે કોઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ સર્વે હોય, એક્યુરેસી વધારે જોઈતી હોય, at that time only we are using such kinds of theodolites. તમારા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ સેન્ટેન્સ જે મેં રેડ લાઈન કરી છે. The common sizes of theodolites are 8 cm to 12 cm. અને બીજું એનું પહેલું સેન્ટેન્સ, એનું ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ આ સ્લાઇડનું, કે કઈ રીતે એની સાઇઝ મેઝર કરવામાં આવે છે. That is with respect to a diameter of the lower plate.